Hello everyone. Welcome to Eric's Foreign Language Wonderland. I'm Eric, and today I'm going to give you your first Spanish lesson for absolute beginners. Our topic for today is pronunciation. Here are the topics we're going to cover for this lecture. 1. Spanish alphabet. 2. Pronunciation rules. 3. Dividing the syllables. 4. Stress rules. 5. Special pronunciation. And finally, useful sentence pattern. Section 1.1 Spanish alphabet. Please repeat after me. A. Amadillo. A. Amadillo. B. Bodrador. B. Bodrador. C. Sido. C. Sido. D. Dormir. D. Dormir. E. Elefante. E. Elefante. F. Francia. F. Francia. G. General. G. General. H. Hospital. H. Hospital. I. Escribir. I. Escribir. J. Juguete. J. Juguete. K. Kilómetro. K. Kilómetro. L. Lápiz. L. Lápiz. M. Madre. M. Madre. N. Noche. N. Noche. N. España. N. España. O. Ojo. O. Ojo. P. Plaza. P. Plaza. Q. 15. Q. 15. Edre. Drojo. Edre. Drojo. S. Salida. S. Salida. T. Teléfono. T. Teléfono. U. Uva. U. Uva. B. Verduras. B. Verduras. W. Wi-Fi. W. Wi-Fi. X. Xilófono. X. Xilófono. Y. Yate. Y. Yate. Z. Zapatos. Z. Zapatos. Next, we'll cover pronunciation rules.
See you in the next video.